Saludos cordiales, seguidores de mi canal Grecorromano Gameplays. Vamos ahora mismo a ver todo lo nuevo que trae el nuevo DLC de Total War Warhammer, que va a salir a finales de este mes y que yo dentro de muy poco voy a estar trayendo contenido para acá. Así que nada, sin más, vamos a comenzar con el tráiler. Bueno. Warhammer siempre haciendo que queramos saber más, ¿no? Y probar más cosas. Vamos a ver entonces ahora el siguiente. El siguiente sería este de aquí. Vamos que el volumen sea correcto, que los subtítulos estén en español. Muy bien. Bueno, esto es el Imperio, ¿no? Sí, claramente es el Imperio. What is the worth of mortal life without a little chaos? My star has merely been the carrot, and I am the stick. Let the game begin. Pues ahí tenemos al cambiante. A trickster, a schemer, and a cult leader. Always present, but never seen. He can take on many faces, all but one, the great God Zeech himself. Excited to see the deceiving horror in action? You can order or share your thoughts below. In the Realm of Chaos campaign, the Changeling starts his journey of deception and disorder in Nordland. And in the Immortal Empires campaign, he begins his scheming in Stirland. The Changeling operates in the shadows and will never overtly hold a settlement, but this does not make him a Horde faction. As he isn't tied to a region, he can roam about the map recruiting units from anywhere and is free from all diplomatic penalties from trespassing. His only goals are to scheme and sow chaos while his cult operates obscured within settlements he has won victory over.
After winning a settlement, the changeling can plant hidden trickster cults to the ends of creating disorder in one form or another. There are two types of building chains, symbiotic and parasitic. Symbiotic buildings help the settlement grow, and of course, this helps the changeling at the same time. The better a settlement does, the better you do. Parasitic buildings, on the other hand, cause... Fíjense que parece que tiene menos edificios, ¿no? Porque claro, lo que va a hacer es parasitar o ligarse como tal al asentamiento donde va a hacer sus maquinaciones. Está muy pero que muy interesante las mecánicas de este personaje. Tengo entendido que algunos me decían que aparentemente estaba roto o algo así, si no me equivoco. Bueno, es algo que veremos más adelante, ¿no? Bien, seguimos. Damage and destruction, rotting the settlement and region from within. So there are a few choices to make. Do you want your host settlement to thrive, slowly die, or have a balanced give and take? For the most part, symbiotic buildings won't cause any real issues for the host settlement, and they can be blissful in their ignorance. They will provide you with fewer cult supplies compared to their parasitic counterparts, but that's the trade-off for remaining in the shadows. Parasitic buildings are more disruptive, upping corruption and lowering control. They also increase the chance of your cults being discovered in a settlement, meaning your cults can be booted out. The Warhammer world is a game board to the Changeling, and everyone in it are his pieces, all unwilling participants in his plots. This is how the Changeling has ultimate victory, by performing the ultimate scheme. But to get there, you need to perform multiple minor and grand schemes. Each theatre of war has its own set of schemes, all with different goals. Once you complete a minimum of 3 schemes in a theatre, you will be able to perform the grand scheme for that area. This unlocks a quest battle that you will need to win. Once you have completed 3 grand schemes, you will be able to unlock the ultimate scheme. Who you fight in this final battle will be determined by which grand scheme you have completed over the course of your campaign. One of the Changeling's Esa unidad es horrorosa, ese así gigante como cuadrúpedo con tentáculos en lugar de cabeza. Wow. greatest tricks is the ability to become anyone he wishes. You unlock new forms by defeating that lord or hero in battle, specific schemes, or diplomatic alliances. Once you've chosen which form you wish to take from the lords and heroes you have unlocked, you can transform into them freely in battle, inheriting their strengths and weaknesses. This opens up a huge number of tactical options when planning your grand strategies, and will always keep your opponent guessing. Comment which lord you would take into battle, to order or find out more about the game. Bueno, eso lo digo a ustedes. Cuando ustedes jueguen con el cambiante, ¿qué personaje van a ser su favorito para encarnar, ¿no? ¿En quién se quieren convertir? Eso es lo que quiero decir. Check out the links below. Along with the assortment of existing units that the forces of Siege can access, Shadows of Change brings a few more to the Raven Gods roster. Wherever these wandering wizards go, magic and carnage is sure to follow. The Blue Scribes are the new legendary hero. They are quick and have a nasty assortment of spells to send all running. The Cockatrice is a large, single-entity flying monster. All talons, beak and tail. Me gusta bastante esta criatura. There is no safe place when this winged monstrosity is around. An abomination is all there is to be said for this horror. All magic and muscle, the mutilate vortex beast is the last thing many see. The Sangor are rampaging, wielding monsters at heart. With Vanguard deployment, they Son como hombres bestia, pero de la magia. can cause a lot of damage to the enemy. Echoed Hellbrass is your free LC hero, with high armor and a love of killing. You will also gain the Regiment of Renown units, the Sourguts, Shrieking Skyrays, and Aishan the Fallen.
We hope you enjoyed this first look at the Changeling, his mechanics, and some of the new units that are coming to the Shadows of Change DLC. YUAN is next in the spotlight, so don't forget to subscribe so you know when that video drops. And if you wish to pre-order or learn more about the Shadows of Change DLC, all the usual links are in the description below. Bueno, para que no vayan a creer que esto solamente va a ser ver los videos que ya están publicados en Creative Assembly, vamos a colocar esto en bucle porque lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente comentar. Coño, qué raro. Vamos a comentar lo que aparece por ahí en la wiki, ¿no? Por lo menos en este caso del cambiante. Dice, el cambiante, conocido también como el bromista desconcertante, o el horror engañoso, o incluso el tramposo de Zench. Es un heraldo de Zench que personifica la parte de la psiqui del cambiador de costumbres, que es el entrometido y el engañador. Voy a poner un poquito más de volumen a la música que está sonando. Ahí estamos. Dice, el Shangelin es el embaucador supremo que puede adoptar la forma de otros seres, desde los insectos más diminutos hasta los demonios mayores más masivos. Nadie, salvo quizás el propio Zench, conoce la verdadera forma del cambiante, porque va encapuchado y encapuchado cuando tiene su propia forma. Quizás incluso el mismo cambiante lo haya olvidado. El cambiante no solo puede reflejar la forma de otro, sino que puede adoptar gestos y personalidades de una manera tan perfecta que incluso los dioses oscuros pueden ser engañados. En toda la creación solo hay una entidad que el cambiante no puede duplicar, el mismo gran dios Zench. El gran Esquemer no permitirá que ningún ser robe su identidad ni siquiera por un momento. Aunque Zench le encanta atribuirse el mérito de los planes del cambiante, solo un puñado de las aventuras del demonio se llevan a cabo siguiendo las instrucciones de su patrón divino. El gran conspirador se contenta con dejar que el cambiante deambule salvajemente por la eternidad, causando estragos donde pueda. Cada intromisión abre más posibilidades en el gran juego, y Zench observa divertido cómo el cambiante teje su tapiz desigual de interrupción. Que tantas de sus bromas hayan causado guerras terribles no le preocupa al cambiante. Ama la discordia del conflicto, porque engendra la oportunidad de engañar y desanimar como ninguna otra cosa. Su disfrute comienza incluso antes de que los ejércitos se enfrenten, haciéndose pasar por mensajeros y generales para interrumpir la estrategia siempre que sea posible. Cuando comienza la batalla, el cambiante suele adoptar la forma y la habilidad del enemigo más poderoso, golpeando al enemigo en pedazos con entusiasmo malicioso y músculo prestado, quiero decir. Bueno, esa es la información que aparece en la wiki. A su vez también hay más información, digamos, de eventos más o menos históricos, ¿no? De lo que viene a ser este universo. Dicho lo cual, vamos entonces a pasar a ver al siguiente personaje. Al siguiente video, el siguiente personaje, que sería este por acá. Así que bueno, vamos allí. Vamos a bajar un poco la música de Warhammer. Ponemos otra vez esto por acá. Nos fijamos que los subtítulos están en español. Efectivamente. Vamos. Yuan. Wow, ¿y ese poder? Me encanta Yuan. Bureaucrat, administrator, wizard. Yuan Bo's siblings see only a diligent statesman.
if but they knew how deep the Jade Dragon's claws could cut. A duty-bound diplomat with a dark side. If Yuan Bo appeals to you, consider pre-ordering, dropping a like, or sharing your thoughts. The Celestial Riverlands is the Jade Dragon. Yo siento que Yuan Bo me va a hacer sentirme muy identificado con él, por eso de que habla de una gran diplomacia y a la vez también es bastante violento, ¿no? Bastante agresivo. Dragon's haunt in the Realms of Chaos campaign, and in Immortal Empires, he starts in the Amira swamps but already owns Shangwu. In both campaigns, he'll begin by ridding the realm of orcs. As a prominent leader of Grand Cathay, Yuan Bo is concerned with matters of state and can effect instant change in his armies and settlements. But a good leader looks outward too, and trade deals with the Jade Dragon will reveal all regions owned by the trading faction. Beyond day-to-day politics, Yuan Bo looks to the Wuxing compass and, under his father's direction, plots to unlock its true potential. Using steel and stone tokens, Yuan Bo can enact various army, hero, and settlement actions across the campaign map. These range from instantly completing a turn of ongoing recruitment, to restoring campaign movement, to resetting diplomatic relations, and many more. Tokens cannot be destroyed, only transferred. For example, spent stone tokens undergo a 5-turn cooldown period before being returned as steel tokens. Winning battles reduces the cooldown by 1 turn. Additional tokens are earned by declaring fortress cities or commercial districts. Here, Yuan Bo is heading for the Tower of Ashir, but Shang Yang stands in his way. The AI is recruiting, so we'll send our hero to damage their recruitment buildings. Employing structured operation here guarantees a successful hero action and sets us up for an easier attack. Demolition is my goal. Yuan Bo cannot abide dissenters. The executioner will spill Cathayan blood if needed. Infantry beware the Jade Lion's Breath. With 2 charges and significant damage, this spell is as devastating as it is finite. The Emperor's Executioner isn't merely Yuan Bo's title. Twice per battle he can summon a Jade Sword to strike down enemy heroes and lords. With access to multiple laws, including Yin, Yang, Light, and Heaven, Yuan Bo is a savage fighter, both as a human or a dragon, at range or up close. Vale decir que no sé cómo se hace eso de la espada, pero está guapísimo. Later, we've recouped our spent steel tokens as stone tokens and can perform the commercial district action. This converts a tier 3 province capital into a commercial district, which gains improved effects from settlement buildings and all infrastructure and resource buildings. What's more, we've now gained additional tokens added to our pool. As part of Yuan Bo's faction mechanics, he reveals the region owned by trade partners, allowing for more forward planning. This further reveals neighboring factions who can also be traded with, which, in some cases... Esa es la mecánica de los altos elfos, o sea, tú tienes acuerdo comercial con una facción, puedes mirar todo su territorio. creates cascading trade deals. Continue working with me. Shangyan, Haven Cafe is mine. Coupled with the Ivory Road, which itself reveals further factions to trade with, the Jade Dragon soon has an unparalleled lay of the land. Agreeing to join distant wars, which you're unlikely to ever participate in, to cinch a coveted trade deal with the Ice Queen is a diplomatic no-brainer. Under secret orders from the Dragon Emperor, Yuan Bo has been tasked with undertaking a portion of a grander plan centuries in the making. He must seek out locations where the winds of magic gather and build astromantic relays to extend the reach and power of the Jade Compass. There are 4 locations Yuan Bo must gain control of, either through diplomacy or force, and these change depending on your campaign type. In Immortal Empires, you'll be assaulting Lizardmen major settlements. In the Realms of Chaos, the locations are the Tower of Ashir, Weijin, Ujkulak, and Dragonfang Mount.
Once captured, he Pasa must dragón gather por his ahí dando strength whilst vueltas. the relays are constructed and survive an onslaught of lizardmen warriors, for Yuan Bo's actions work against the Old One's will. Each new direction on the compass offers powerful boons. Nongjiang Basin provides additional growth based on your Cathayan-owned provinces, as well as boons to buildings when activated. Ashir awards additional winds of magic power reserves for each Cathayan-owned army, but has no active effect. Dragon River grants character immortality and reduces attrition casualties, but has no reserve effect. And Broken Lands increases the recruitment rank for each Cathayan-owned region and buffs unit and character experience when active. Once each direction has been unlocked and held against an onslaught of lizardmen, the Jade Dragon must face one final incursion. Lord Mazdamundi confronts Grand Cathay's perversion of the Great Plan himself. It is here that Yuan Bo must prove he is worthy of his father's trust. As leader of the Jade Court, Yuan Bo has access to the best soldiers, constructs, and artillery Grand Cathay can offer, as well as new additions to the Cathayan roster arriving in Shadows of Change. The Onyx Crowmen are more than Celestial Court spies. Their wicked beaks, terrifying speed, and impressive numbers make them the perfect choice to harass enemy backlines or run down routers. Only the most powerful warriors of Grand Cathay's army rise to the rank of Grand General of the Celestial Host. Gifted and skilled fighters, these dragon-blooded generals are outfitted from the armories of Wei Jin and lead their men from the front lines. Jade and Jet Lions, deadly slabs of card rock, wreak havoc in melee, but are valued in Cathay for their magical properties. Jet Lions will dampen the effects of magic, whilst their Jade counterparts will boost sorcery and spellcasting. In the traditions of Grand Cathay, a great war drum hangs above the gates of every city. But when danger calls from afar, the drum is carried to war to drive the beat of battle into the dragon's loyal soldiers. From that rhythm, Cathay finds its power and its victory. Answering the drum's beat is 3 additional Cathayan regiments of renown: the Grace of Kuei Yin, Empress Crowman, and the Jade War Drum. And that's it for the Jade Dragon and his bureaucratic intrigues. Next up, the hexings of Mother Estenkia. See the description below to pre-order, like, or share your thoughts. Bueno, todavía no nos han hablado nada de la madre, así que no voy a ser yo el que lo haga, ¿vale? Pero vamos entonces a colocar por aquí una musiquita de fondo. Porque vamos a hacer lo mismo que hice antes, que es precisamente, bueno, leer un poco lo que dice la wiki de este personaje, de Yuan Bo, ¿no? Lo tenemos por acá. Dice: aquellos en otras naciones pueden negarlo, pero todos los mortales desean el control. Ser controlados, eso es. Porque si no, conjurarían a esos dioses del norte que se obsesionan con dominar a las mismas criaturas que los crearon. Príncipe Yuan Bo, el dragón de Jade, gobernante de las provincias centrales de Gran Cathay y administrador del reino, refiriéndose a los dioses del caos. Gran Cathay, a menudo llamado simplemente Cathay y también conocido como Imperial Cathay, el imperio del dragón celestial, el reino del dragón, Gran Cathay, el gran imperio de Cathay, el imperio celestial, es un, bueno, repite un montón de veces, ¿no? Es un populoso imperio de hombres gobernado por una familia de dragones catayanos inmortales ubicados en el lejano oriente. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos todo esto de Gran Cathay.
Pero lo que nos interesa ahora mismo es saber de Yuan Bo, ¿no? Este personaje. Dice por acá: mis hermanos creen que soy un burócrata. Es una imagen que soy feliz de fomentar, que piensen en mí como un mero administrador y escribano. De esa manera, mi verdadero poder permanece oculto para ellos y nuestros mayores enemigos. Yuan Bo, el dragón de Jade, señor de las provincias centrales y la corte de Jade. Como que bajó la calidad de esto, ¿ah? Qué feo se ve. Menos mal que me di cuenta. Vale, ahí se va a ver bien entonces. Yuan Bo, el dragón de Jade, también llamado el maestro de los vientos meteorológicos, es el señor de las provincias centrales de Gran Katai y el administrador del reino, cuya capital se encuentra en la gran ciudad comercial de Shangwu. El dragón de Jade es un miembro de la familia de los dragones katayanos que gobierna el imperio celestial y uno de los hijos de su emperador dragón y la emperatriz de la luna. Aquellos en otras naciones pueden negar... Bueno, eso lo leímos antes. Y dice por aquí: orígenes. Yuan Bo es uno de los gobernantes de Gran Katai, un dragón katayano inmortal y un poderoso lanzador de hechizos que puede cambiar a forma humana como todos los de su especie para tratar con los súbditos mortales de su familia. Desde la ciudad comercial de Shangwu, Yuan Bo gobierna las provincias centrales de Gran Katai, una región relativamente segura de ricas tierras de cultivo donde se cruzan muchos grandes ríos y caminos del imperio. Yuan Bo es el señor de la corte de Jade, que tiene el mismo poder soberano que la corte celestial gobernante del emperador dragón y en el reino, y hace gran parte del trabajo administrativo diario del imperio. El dragón de Jade es artífice de los planes que lleva a cabo la voluntad del emperador dragón, y ni siquiera los dos dragones katayanos pueden ver todos los hilos que mueve. Parte de esta gran manipulación consiste en gobernar a los astromantes katayanos de la corte celestial, cuya magia es parte integral del éxito del plan. Se dice que ni un solo mago practica su magia dentro del imperio sin el conocimiento del dragón de Jade, y después del mismísimo dragón celestial, me enredé la lengua, ninguno de los otros dragones katayanos es tan experto en manipular los vientos elementales de la magia. Yuan Bo es visto por los otros dragones katayanos como digno de confianza y de confianza, aunque un poco aburrido, y es por esta razón que el emperador dragón lo ha nombrado administrador del reino, encomendándole la tarea de hacer girar las grandes ruedas de la poderosa burocracia que mantiene en funcionamiento el imperio de Gran Katai, además de promulgar los edictos del emperador dragón y garantizar que se difundan y se cumplan en todo el país. El hermano del dragón de Jade, Xiao Min, el dragón de hierro, tiene poco respeto por estos edictos, en particular aquellos que establecen que la alquimia no es una magia sancionada por el imperio. Esta es una fuente de frustración y preocupación para Yuan Bo, quien ve la magia no autorizada como insidiosa y peligrosa para el imperio celestial y su gente. Y bueno, a partir de ahí aparece información, digamos, histórica del mundo de Warhammer, que bueno, que ustedes pueden consultar en la wiki. Como siempre, yo consulto la wiki en inglés. Y bueno, sin más, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a las facciones que vamos a ver dentro de muy poco, que son las facciones precisamente del nuevo DLC. Recuerden que tengo esto anticipado, como digo, insisto, dentro de muy poco vamos a estar viendo este contenido en este canal. Así que bueno, sin más, me despido. Espero pronto también hablar de la madre. Solamente hay que esperar un poquillo, ¿vale? Tengan paciencia. Y lo dicho, que el Imperio Celestial y que los designios del caos estén con ustedes. Hasta la próxima.